N'akụkọ ụwa taa, ọchịchị steeti Enugu anata onyinye enyemaka maka ndị nwere ọdachi ide mmiri na steeti a. Ụlọ ọrụ obodo anyị okwu mmanụ ala dị n'aka bụ NNPC agbagha kepụkepụ a na-ata maka ibugo ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala. Ọzọ, otu United Nations ejikọ aka wee kpọọ oku ka ụmụ nwanyị na-esonye n'ịtụ alụ n'obodo. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m deme taa bụ ụbọchị Tuzdee ahịa Nkwọ, abalị nke 15 n'ọnwa asatọ afọ 2023. Aha m bụ Dominica Onyekereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Imezi ndapụta ọdachi chọrọ njikọta aka onye ọbụla n'ihi na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ka otu okwu ndapụta ntụmadị dị n'aka n'obodo dị iche iche, okpuru ọchịchị steeti gasị na ogogo ọchịchị etiti jikọ aka ọnụ n'ịrụ ọrụ ha etu o kwesịrị n'oge gbata. Onye nchịkọta ụlọ ọrụ NEMA na mpaghara bụ Ngozi Echeazụ kwupụtara nke a oge ọ na-enyefe onyinye nyere aka n'aka ọchịchị steeti a maka ndị nwere ọdachi ide mmiri na steeti a. Chika Ugwu ji akụkọ n'uju ya. Omume ọma gọọmenti etiti na-eme site n'aka ndị ọrụ National Emergency Management Agency NEMA bụ ime ebumnuche gọọmenti etiti site na ịkwalite ọnọdụ ndị obodo Naịjirịa. Dịka na ha chọpụtara oke ide mmiri ga-eme na afọ 2022, ndị ọrụ NEMA nke ụwa anyanwụ gara okpuru ọchịchị isii nke oke ide mmiri metụtara na steeti a ime nchọpụta ihe ọ metụtara. Nchọpụta ha mere ha ji wee weta onyinye ndị a ha nyere gọọmenti steeti a iji wee nyere ndị nnukwu ọdachi a dakwasara. Amaka Chidiarọ nke nọchitere anya onye ji ọkwa Zonal Coordinator NEMA duru onye ọbụla ọdụ ka ha kpachara anya maka oke ide mmiri na-abịa n'afọ a. Gọvanọ nke onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti a bụ Chidebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na nrụkọta gọọmenti na ndị NEMA ga-enye aka nke ukwuu gara ndị bi na steeti a site na ịkwalite ọnọdụ ndị ihe ọdachi dakwasara. Ndị NEMA nyefere ihe ndị ahụ gaa n'aka gọọmenti steeti a nke onye ji ọkwa isi oche Algon bụ Okechukwu Ede kwere nkwa na ha ga-ahụ na onye ọbụla ihe ọdachi a metụtara ga-enweta onyinye aka. Onyinye enyere ha gụnyere akụrụngwa nri, akụrụngwa aji akwa efe nke eji akwọ ihe, efe ụmụaka, tikwe ihe ndị ọzọ site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Ụfọdụ ndị bi n'Enugu na-aga n'ihu na-akwa arịrị ọnọdụ ihe isi ike ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ala n'obodo anyị butere. Uchenna Nnamele gara ebe dị iche iche n'obodo ịmata ka ndị mmadụ si ahụta ọnọdụ a na ka ekesa anyanwụ n'ebe ha nọ. Afọ gara aga ka ụmụ Naịjirịa na-agba mbọ ka ha mara ma ha ga-eri nri ọnụ ha na-ayọ maka enyemaka maka ihe isi ike dị n'obodo. Na nso a, kamgbe ego mmanụ ụgbọala tinyere ọnụ, ihe na-eshinyenwe ike na obodo. Shishi adịghị ya na-akpa, ọ nakọtasị gị biko gị nyeti ego ya were rie ihe mgbe aka eji ọma na ihe siri ike. Ọ bụ na ihe siri ike n'obodo anyị, ndị mmadụ na-ahụshi anya kịta. Nọ otu a ka ndị mmadụ na-ebe enwezi ndị niile nwere ụgbọala a na-ebuzi ụgbọala ha aga ọrụ ha na-ebe ha ji ụkwa ha agate aka pụta ebe ọ ga-adịrị ha mfe ịbanye ụgbọala n'ọnụ ego dị ala ka nwee ike ga-alọtakwa. Ụfọdụ ndị kwuru okwu kọwakwara na ndị mmadụ na-ayọzi ayụyọ n'okporo ụzọ. Ha jikwa ohere ahụ wee yọọ gọọmenti ka ha gbaa mbọ ịhụ na ihe dị mma n'obodo maka agụụ na-egbuzi ndị mmadụ. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Ụlọ ọrụ NNPC ekwuola
na o nweghị oge o bu n'obi iwego ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala dịka esi ata murimuri ya. Ụlọ ọrụ a kwupụtara nke a n'ozi o zipụtara n'igwe ozi ịntanetị. Etu ọ dị, a na-ata murimuri na a chọrọ ibugo ego ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala n'ihi oke ọnụ ego naira eji agbaweta ego dọla, bụ nke dara narị naira 9 na naira 50 maka otu dọla n'ahịa mgbanwe ego ụbọchị Tọzdee gara aga. Ndị na-azụ ahịa mmanụ ka e kwuru na ha zipụtara na ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala ga-arị elu gaa n'agbata narị naira 6 na naira 80 na narị naira 7 na naira 20 maka otu lita, ma ọ bụrụ na ọnụego eji agbanwe dọla jisi ike na-arị elu n'ahịa mgbanwe ego. A chọpụtara na murimuri na simsim niile tinyere ụjọ n'ahụ ndị mmadụ, ha wee bido na-azụ mmanụ aka na-anwụ anwụ, nke bụ ya kpatara ịkwụ n'ahịrị maka mmanụ ụgbọala n'akụkụ ụfọdụ n'obodo Lagos. Ime ka ụmụ nwanyị sonye n'ịtụ alụ n'akụkụ niile bụ ihe mmadụ ji enyere ndụ aka, ka a kpọpụtara dịka ụzọ esi achekwagide ha pụọ n'ihe ike n'obodo. Nke a bụ otu n'arịrịọ ndị ọnụ na-eru n'okwu rịọrọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu na amụma n'ebe ụmụ nwanyị nọ, udo na nchekwa ha nke ụlọ akwụkwọ iwu na ọchịchị onye kwuo uche ya na otu United Nations jikọtara aka ọnụ wee chịkọba. Onye nta akụkọ ewebatara akụkọ na n'ihu esemokwu, ọgbaghara na ọdachi niile, ọ bụ ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị ka nke a na-emetụta nke ukwuu. N'ihi nke a, ndị ọnụ na-eru n'okwu na ụlọ nzukọ omebe iwu steeti ndị dị na mpaghara North East nke gụnyere Adamawa, Bauchi, Gombe, Yobe, Maiduguri na Kaduna ji chọta ụzọ ha ga-esi dọnyere ụmụ nwanyị ukwu ka ha na-esonye n'ịtụ alụ n'ebe o metụtara udo na nchekwa. O mekwara ka amata na a ga-enwe ụdị ọzụzụ a dị iche iche n'ọdịnihu n'obodo anyị gbaa gburugburu maka ndị omebe iwu. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba ya nke steeti Enugu na-eme ka ọhaneze mata na Nkiruka Udeji, bụ nwanyị onye alachara Mgbowo nke okpuru ọchịchị Ọgwụ na steeti Enugu, wetara mkpesa na nwa ya nwoke bụ Godwin Udeji Chukwu na-efu efu. Akwụkwọ ozi si n'aka onye uwe ojii okwu gbasatara ụlọ ọrụ a na ọhaneze dị n'aka bụ DSP Daniel Ndukwe depụtara na Godwin Chukwu dị afọ 53, dị ojii ma hara nhata n'ogo, o nweghị akara ọbụla n'ihu. Ọ bụ onye alachara Mgbowo nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgwụ. Ọ na-asụ asụsụ Igbo na nke Bekee nke ọma. Onye uwe ojii ahụ kwuru na dịka esi kọwaa, Godwin ji ọgbatumtum Suzuki ya wee si be ya pụọ n'ụbọchị 26 nke ọnwa Julaị afọ 2023 gaba ebe amaghị ruo taa, ebe mbọ niile agbara ịchọpụta ije nwoke ahụ adịghị nke were isi. Onye uwe ojii a na-arịọzi ka onye ọbụla maara ka a ga-esi chọta nwa amadi a bụ Godwin Chukwu ka o biko mee ka ndị uwe ojii mara n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọbụla dị ya nso. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, ga-enwe ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ọchịchị steeti a anatala onyinye enyemaka site n'aka ụlọ ọrụ ịhazi okwu gbatagbata dị n'aka akpọbiri Kanema maka ikesara ndị ọdachi ide mmiri dakwasịrị na steeti a. Ụlọ ọrụ okwu mmanụ ala dị n'aka n'ala anyị akpọbiri ka NNPCL ekwuola na o nweghị amụma ọbụla iwego ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala dịka esi ata kepu ya na murimuri ya n'igwe ozi ịntanetị. Anyị kọkwara gị na ndị ọnụ na-eru n'okwu akpọọla oku ka etinye ụmụ nwanyị n'emume ịtụ alụ n'obodo dịka ụzọ esi echekwagide ụmụ nwanyị pụọ n'ihe ike na-adakwasị ha n'obodo. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Chebirizie Adaobi Ụkọbasi maka ịtapịrị gị ebe akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ka chi foo.
On the news tonight, Enugu state government takes delivery of relief materials for flood victims in the state. Nigerian National Petroleum Company Limited debunks rumors of fuel price increase. Plus Group collaborates United Nations in the call for women engagement in decision making. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Mina Adobe Kobasi. Disaster management requires collective effort, hence the collaboration between emergency response providers at community, local, state, and federal levels for effective service delivery during emergencies. The Zonal Coordinator, National Emergency Management Agency NEMA, Ngozi Echazu, stated this while handing over relief materials to state government for victims of flood disaster in the state. Chika Ugu reports. This gesture by the federal government through the National Emergency Management Agency, NEMA, is a fulfillment of the federal government's responsibility to support the welfare and well-being of Nigerians. Upon escalation of the 2022 flood disaster, the NEMA Southeast Zonal Office carried out damage assessment in 6 major selected local government areas of the state. Hence, this handing over of humanitarian relief materials to ensure that all affected communities are provided with necessary support to enable them recover. The zonal coordinator NEMA, represented by Mrs. Amaka, advised people to take necessary precaution for a looming flood disaster this year. To remind all of us here present that this relief intervention by the federal government through NEMA is not a compensation. NEMA is here to extend their own benevolence as a humanitarian agency in the nation, handling this kind of situation through SEMA to the state government. Representing the Enugu State Governor, Secretary to the State Government, Chidebere Onya, is confident that the partnership between the state government and NEMA will yield positive results in improving the welfare of residents in the state. There are people that have suffered, significant setback in their economic base. That some of them have lost their lives, but at least for those that are alive and the families, this support here is going to go a long way in rebuilding their economic base. The relief materials were officially handed over to the state government, while the Algon chairman, Okechukwu Ede, promised that the materials will be equitably distributed to affected victims. So it's something that we're going to do systematically. People will be involved, stakeholders will be involved. We'll have some brother fathers, we'll have the chiefs, they will be involved in sharing it. So we really need to get to the rural areas to find out actually the affected people so that they will receive the items. The items is not a compensation. The relief materials provided includes food items, mosquito nets, blankets, mats, children wears, toiletries, sewing machine, grinding machine, among others. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Some residents of Enugu State have continued to lament the economic hardship occasioned by the removal of fuel subsidy in the country. Uchenna Namele went to town to feel the pulse of the people on how they are coping with the realities of the time. Over the years, Nigerians have been struggling to afford basic needs, especially food, even as they desperately seek financial stability as inflation continues to erode household incomes. Most recently, Nigerians face harder times with upward review of fuel pump price across the country. In Enugu State, it is observed that many people have turned to begging for survival due to the economic realities in the country. And some car owners have parked their cars due to hike in fuel pump price. In Nigeria, people are facing this problem now because of leadership that has failed. I tell you that leadership has failed because the political power that is meant to safeguard the economic power is no longer there. Sometimes I use leg. I trek to some distance to reduce
the cost of transportation. So this is the situation I have found myself. I don't know how others are coping with the situation, but all of us are really suffering. I don't think Nigerians need palliative. What Nigeria needs is a policy, a lively policy that will change the status quo. For instance, if the pump price of fuel can come down, say 300 or 400, it's manageable. Then people can cope. Then cost of transportation, cost of goods and other things will gradually be coming down, and people will not be lamenting so much. Some respondents have advised Nigerians to engage in multiple streams of income to enable them cope with the hard times. Go and diversify your personal income. If you are selling garri now, and why can't you fry groundnut? Why can't you fry yam? Why can't you not move to fry akara, to cake? Why can't you move out to sell? Make sure the income you diversify. As you are talking to government, we also talk to individuals. You must diversify your source of income. At this time, you shouldn't only depend on your salary. All the monies they have deployed in doing turnaround maintenance of refineries, they could have used it to build even two. If we calculate the amount the government have told us so far that they have used to do turnaround maintenance, that is enough to give us 2 refineries compared to what other countries have built in terms of dollar rate. They, however, appeal to government at all levels to look into the plight of its citizens and expedite action on the planned palliatives. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. The Nigerian National Petroleum Company NNPC Limited says it does not intend to increase the pump price of petrol as widely speculated. The national oil firm spoke in a post in an online platform. Meanwhile, there have been media reports projecting a price increase on the pump price of petrol due to the incessant devaluation of the naira against dollar, which as at Thursday traded as low as 950 naira to the dollar at the parallel market. Oil marketers have reportedly indicated that the price of petrol will rise to between 680 naira per liter and 720 naira per liter should the dollar continue to trade from 910 naira to 950 naira at the black market. It was gathered that these speculations led to panic buying as queues resurfaced in filling stations in some parts of Lagos. We'll now take a break here. The news continues shortly. Do stay with us. It's a little harder. We are here to lighten the load. Sedap Supreme Noodles is here for you. Because only fine ingredients go into Sedap Supreme Chicken Essence to give it that truly delicious chicken taste. Sedap Supreme Tasty Chicken Noodles, capturing the supreme tasty chicken goodness. Come and taste the difference of Nigeria's real chicken essence noodle. Be Supreme Nigeria. The words are hard to find, but they're still heavy on my mind tonight. The pain is deep inside, but I still want to hide. Happy birthday! Is this what you really want to do? Yes, Dad. That's what I've been trying to show you. Fight for your dreams the advanced way with Glow LTE Advanced. The power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#. Glad to have you back. Engaging women to be part of the security-making process in every aspect of human endeavors has been identified as a panacea for securing them against societal vulnerability. This formed part of submissions from stakeholders at the State Houses of Assembly Action Plan on Women, Peace and Security,
organized by the National Institute of Legislative and Democratic Studies in collaboration with the United Nations Office. Mohammed Rabiu Ali reports. In the event of conflict, civil unrest, or disaster occurrence, women and children are always the worst hit and leaving many unattended to with severe consequences. In recent years in Nigeria, people of the Northeast were badly affected. This event brought together lawmakers from state assemblies of Adamawa, Gombe, Bauchi, Yobe, Maiduguri, and Kaduna with a view to supporting women in decision-making process as it affects peace and security. As part of our effort today is to see how we can better integrate the participation and the recognition of women in peacemaking, in peace building, and in preventing conflict in our states. Be rest assured that NIMS, in collaboration with UN Women, will continue to provide any technical support necessary for state houses of assembly to all the SAPs while ensuring the protection and welfare of women and girls in Nigeria. And for the lawmakers, it is a clarion call to carry out their responsibilities. Right now we are giving them the full support that they needed. So also, as per the lecture, inshallah we will go and retreat again to see that women are secured. Now when I go back, I will make sure that I enhance or improve on those legislation that will give an impact, will give us a hitch as to how to handle, security challenges when it comes. More of such trainings will be held for other lawmakers across the nation. In Abuja, Muhammad Rabiu Ali, NTA News. The Enugu State Police Command wishes to inform the general public that Nkiruka Udeji, female of Atachara Mbowo village, in Enugu local government area of Enugu State, has reported that her son, Godwin Udeji Chukwu, is missing. A statement from the police public relations officer, DSP Dana Ndukwe, stated that Godwin Chukwu is 53 years old, dark in complexion, average in height, and has no tribal mark. He hails from Alacharambowo village in Ogo, speaks Igbo and English languages fluently. Godwin is said to have left home on his Suzuki motorcycle on the 26th of July 2023 to an unknown destination and has not returned. All efforts made to trace his whereabouts have proved abortive. Anyone with useful information that will lead to tracing the said Godwin Chukwu should report to the nearest police station. And now for today's sports, here are the tidbits for today. Now to end the news, a recap of the major stories. The Enugu State government has taken delivery of relief materials from the National Emergency Management Agency for distribution to flood victims in the state. The Nigerian National Petroleum Company Limited has said it has no plans to increase fuel pump price as been speculated in some media. We also told you that stakeholders have called for women engagement in decision-making as a panacea for securing them against societal vulnerability. And that was the news. Many thanks for watching. Do have a good night.